keine Flecken Beine. Wir wachsen keine Mädchen, wir wachsen keine Mädchen wachsen. Hier wächst der Thymian, hier wächst der Ginsterbusch, hier wächst der Thymian und Dornen, die wachsen aus dem Stein. Hier wächst der Dornen aus dem Stein, die wachsen aus dem Stein. Hier wächst der Handschar, hier wächst der Flintenau, hier wächst der Handschar, hier wächst der Flintenau, hier wächst der Handschar, hier wächst der Flintenau. Und morgen Abend, wenn der Nachtwind weht, kommt unser General, und der bringt uns rein. Oh hey, Bogami hey, und 1000 Golddukaten. Oh hey, Bogami hey. Ono u bazilici Svetog Petra, vidjete bja u vječnom gradu pjesnik. Njemu s tobom zagrali traki bio, ko dom naš bio. Sam Bog tebe vrtio dobri jako, da izvedeš sa dom naš sveto djelo. Tebi Ante Stačević nadahnuće, ideal bio. I nam oba hrvatski ideali, pradjedovsko branište sveta prava, dok je sunca obasti kruna naša, vječno vam slava. Ti si za dom žrtvovo svega sebe, smjel ko heroj od vjere junak živiš. Za slobodu usta si našeg doma, ustašo divni. Dobar genij, dubok si kao rastik, zalut vuci urliču za svih strana. Ti, ko prorok gorom i dolom vičeš, Bog Hrvat. Samo Bog je najviši naš gospodar. Bog je štit naš, u njega naš je uskrs. S tim se geslom pošao ti u susret, uskrsnoj zore. Čovjek ima i srca i poštenje. Čovjek koji ne vlada nego radi. Čovjek koji poklekao nije nikad, naš Leonida. Dan tvoj svaki žrtva je i rad pošten. Kao sunce ti si nam čist i sjajan. I tvoj upliv obara sve promjetne. Ti si nam Zrinski. Puno kažeš, istinu, pravdu dižeš, a sloboda draga ti je kao mlaka. Za nju ti si ustao poput diva, na sve hajduke. Za dom dragi, ti si Hrvate zvao. Nek ste spremni, nek ste kao stanac kamen. Ta će dom naš Božji objasjat plamen hrvatske slave. I ko sunce jednako ti nas kriješ, vodiš Zagreb, hrvatske kraljske srce. Voliš Bosnu, ona je veliš, biser hrvatskoj kruni. I dan i noć, tako za narod radiš. Svaki evo Hrvat je tebi mio,
ko na suncu grije sve na tvom srcu, ustaški junak. S tvoga srca uzdisaj leti k nebu, Bože sveti, lijepu našu čuvaj. Ona tebi vazda je prva peji, za nju se moliš. Zato sve nas u kolo zoveš divno, kolo rada, napretka i poštenja. U tvom kolu bit će nam naša mila, Hrvatska živa. Što sve nisi podnio za taj pokret? Svi hajduci vrebali dušu tvoju, ko kralj David u svijet ideš strani, a te Bog brani. Bog ti slao okre put tuđini, Bog ti vjeru ovjeća lovor branom, koja nikad više uzahnut neće, junače sreće. Naš se barjak pod nebom danas vije, naše oko radosne suze lije, tvoje vedro cjelovom hiti čelo i grati selo. Pako dosad pokreći naše srce, duše naše do Božjeg diži neba, tebe vođu hrvatski narod treba, kanovi hljeba. A mi spremni bit ćemo vazda za dom, vazda spremni raditi umrt za dom, vazda s Bogom žarom i marom za dom svoj dragi. Doktor Ante Pavelić, ime drago, ima u njemu Hrvatska smela blago, nek te on, kralj nebeski, vazda prati, vođu naš slatki. Schläfen und Stirn heute Nacht mir erglühen, Schweißtropfen meine Lider gerben und Träume meine Gedanken durchblühen. Heute Nacht werde ich vor Schönheit sterben. Leidenschaft flammt wie ein Fackelreigen, aus Seelentiefen, aus nächtlichen Gassen. Bitteres Weinen weht weithin durch Schweigen. Sterben, ja sterben, allein und verlassen. Leidenschaft flammt wie ein Fackelreigen, aus Seelentiefen, aus nächtlichen Gassen. Bitteres Weinen weht weithin durch Schweigen. Sterben, ja sterben, allein und verlassen.
Divna, o draga, o slatka slobodo, daru kom sva blaga višnji nam Bog je dao. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti. U boj s nepoznati postaje, ustaškog dugovala ne 4. sljedećih dana, mjeseca travnja 41. Moramo biti svoji i nećemo nikoga osim Boga nad zovom za gospodara. Ako ih kralj kani zapustiti, neka im vrati pismo, kojim su ga izabrali na Cetinu za kralja, vjernost mu prisjetili, a oni će njemu povratiti pismo, kojim su njegovi poslanici zajamčili hrvatskog stara prava i obećali pomoć za obranu zemlje. Der alten Feuerstätte Brand ist längst erloschen. Nicht barg die Mutter in Asche des Holzes glühen, noch vergaß die Schwieger den Flammentanz zu schüren, vom Schlaf bezwungen nach des Tageswerks Mühen. Für immer ist sie verflackert, die züngelnde Lohe, und Gras überwuchert verfallendes Herdes Mauern. Über die Schwelle schritten die Götter des Hauses hinaus in die Welt, sie kennen nicht Heimweh noch Trauern. Aus grünem Gesträuch ragen wie Schemen die bröckelnden Wände drohend aus dem Dunkeln, und Kinder erschauern, die Schatten der Ahnen durchgeistern die Nächte, hört man im Dorfe munkeln. From the lies, and because they were Croatian, they put them down. And Croatian people are classed as lower people here. All the boys that you saw today, right, they're all Hofs. But we're all in the 118 Croatian Brigade Croatian Army. So everyone knows that this is the Croatian Army, right? But we're the 19th Brigade Muslims. We still fly our own flags, like we fly the Croatian flags. Fasse Mut, mein Sohn, dich wird kein Urahn schrecken. Jault auch Sturm im Wald, es klagten Gespenster und Ketten, deines Geschlechtes Kraft erblüht in Kroatiens Landen, Flammen entfesselt und frei aus neuen Feuerstätten. Zum Leben entfacht vom Herdbrand des Urahns wird Heim jedes Hauses. So segnet Licht erkennen vor Sonnenaufgang, Bergeshöhen und Wälderweiten. Schlaf in Frieden, Alter. Unsere Feuer brennen
In the spring of 1945 and during the preceding winter months, the Croatians had been trying to find someone to surrender to. But since both Washington and London had committed themselves to Tito and the Russians, this attempt was not crowned with success. At this time, the Croats still had 16 strong divisions in the field, a force of about 250,000 men, more than enough to wipe out Tito and his much publicized partisans, whose only real victories during the war were achieved in the pages of the Anglo-American press. Many Croat officers wanted to go after the partisans lock, stock and barrel, exterminate them, and then fight to the last man against the Russians, who could be expected to arrive at any time. But the civilian leaders of the nation thought they could save the army by surrendering it to the Americans and British. Even if the British refused to recognize the Croatians' political and military independence in their own state, they could conceivably, by the trust to observe the international laws of war laid down by the Geneva Convention. No one thought of surrendering to the Russians or to Tito's gang of professional assistants. It was May 1945, and the smell of spring was in the air along the roads that led from Croatia and Slovenia to the Austrian frontier. Long columns of trucks mixed with peasant wagons jammed every highway as uncounted thousands of civilians, peasants, workmen, students and merchants joined the retreating soldiers after the evacuation of the Croatian capital, Zagreb, on May 6 and 7. Altogether, there must have been a total of close to 500,000 people, military and civilian combined, heading towards the frontier to meet the American and British armies. They marched on foot and used every kind of convenience now that their leaders had decided not to fight any longer. These loyal Croatians were intent upon only one thing: escaping the murder squads of Tito. The latter had already occupied Zagreb, where they demonstrated their little talents by butchering the sick and wounded left in hospitals, along with a good cross-section of the capital's citizenry, which had decided to remain behind and trust to the mercies of their new masters, rather than run for the frontier. For a short time, fleeing columns forgot the hunger, thirst, cold, and general misery that plagued them. However, towards the middle of May 1945, word ran down the long lines of trucks, wagons, pedestrians that the Croatians' command and governmental leaders finally had established contact with the British army. The latter had its headquarters in the Austrian province of Carinthia. The Carinthian nobility was largely of Croatian origin, and the Croats had ties throughout history with these people. Indeed, the British did let the Croatian leaders believe that they would accept the surrender of the Croat armed forces. On May 15, over 100,000 Croatian soldiers and tens of thousands of Croatian civilians encamped on a large field just across the Austrian frontier near the town of Bleiburg. Here the British military authorities requested
them to lay down their arms. Most of them did so, only a few, with some innate suspicion that reminded as a heritage from the ancestors' experiences with England, refused and took shelter in the surrounding forest to see what was going to happen. They did not have to wait long to find out. Once the British were sure that the Croats were disarmed, they began to herd the unarmed masses back across the border. Was there an agreement between the English commanders and the partisan leaders, who were the former merrily indulging in a form of political ignorance? In any event, partisan units which had come up and during the night had taken position in the nearby woods, opened fire on the refugees as the British forced them back over the frontier line. So well coordinated was this joint Anglo-partisan action that thousands of Croatians of all categories, but mostly unarmed soldiers, were shot down on that part of the Bleiburg field, which lies within the frontiers of the Tito state. This was the beginning. Elsewhere, thousands upon thousands of Croat soldiers and civilian refugees also surrendered to the British military authorities on Austrian territory. The procedure was the same. The British totally disarmed them, then jammed them into railway cars and military vehicles like sheep destined for the slaughterhouse. Operation Slaughterhouse. Operation Slaughterhouse. Operation Slaughterhouse. Operation Slaughterhouse. Operation. Also, the English solemnly assured the refugees that they were being sent to prisoner of war camps in Italy. These trains and vehicles rode back to the Slovenian border. From Villa, Lavamünd, Krumpendorf, Griffen and other localities along the Austro-Slovene border, these conveyances crowded with human cargo and made their way into Tito-held territory. There the prisoners were unloaded to find themselves in the little custody of their partisan adversaries. The latter were a little more clever or discreet than those who had carried out the open massacre on the Bleiburg field. Perhaps they thought that the traditionally sporting-minded Britons would object to their shooting down armed men. Therefore, the partisans separated the military and civilian fugitives and marched each column well out of sight and earshot of the British. Then specially organized communist murder squads went to work. Eyewitnesses who managed to survive the slaughters in one way or another report that the greatest mass butcheries took place near Maribor in Slovenia. That the 17th Partisan Assault Division carried out the wholesale executions under the direction of its Serbian officers, Plaza Jankovic, Rade Korak, commander of the Proletariat Brigade, and Boza Hinich. Notes Croatian historian Otun Knezovic, himself a survivor of the death marches, estimates that about 40,000 great soldiers were killed near Maribor alone. And then after a time, thousands upon thousands of heads and legs were showing from the trenches. More horrible scenes took place and stories circulated among our older people. That is, the residents of Slovenia themselves. A great number of them told me that they would rather have been thrown into those trenches with the Croatian than live any longer in the locality and look at the horrible trench graves for the rest of their lives. But the Maribor charnel house did not end the slaughtering. The death marches from Maribor continued as the British made new deliveries of victims to their proteges. As the trains, trucks and wagons loaded with captives made their daily arrival at Kochevsky Rock, partisans herded the prisoners into the local forests. Soon the abyss-like ravines of the area were filled with the bodies of more than 30,000 Croats and Slovenian White Guards. The massacres
in this locality lasted for 8 days. A member of the Serbian minority in Dalmatia, Major General Sima Dubajic commanded selected extermination squads composed old communists from the 11th Dalmatian Brigade. To conserve ammunition and time, those executioners devised a truly ingenious plan of mass murder. They arranged coverings of boards over the deep natural ravines that abound in this region, tied the prisoners together in groups of 6s and then made them walk the plank. Employing the same technique used in slaughtering cattle, they would hit the end man over the head with a sledgehammer as he stepped onto the boardwalk. Naturally, his fall would pull the other after him into the ravine. After the massacres at Kochevsky Rock, Tito sent a commission of 5 under the Serbian colonel Dule Courage to inspect the places where the bodies had been disposed. To cover up the sea of corpses, Courage resorted to extensive dynamiting of the terrain. Other huge contingents of the Great Army were marched all the way across Croatia to Kovan on the Romanian frontier. They left a trail of scattered bones and mass graves, as first the sick, then the exhausted, and finally the survivors of the march were liquidated. Henchmen of Tito did not limit their slaughterhouse tactics to the members of the Croatian army or its civilian followers. As soon as Tito was in power, he set up concentration and slave labor camps throughout the country. Hundreds of thousands of citizens of all ages, sexes, and from every walk of life were imprisoned, tortured, and finally liquidated. Croatia became an immense graveyard. Her ditches, ravines, forests and rivers are crowded with corpses. Few of these people were war criminals, that is, individuals who themselves had killed communists. Most such killers were astute enough to know better than to surrender to the British. Indeed, many of these people made their way to safety by devious routes and through hazardous stratagems. Although Tito and his aides actually carried out this Operation Slaughterhouse, the British military authorities bear a moral responsibility. The British were obligated by the Geneva Convention and by laws of war to accept the Croatian surrender and to give the retreating Great Army and civilian population sanctuary to protect from the partisan vengeance. Although the American authorities do not bear the same degree of responsibility for the policy of genocide that was put into effect by Tito's Serbian-led and staffed forces. Nevertheless, American recognition and support of Tito from 1942 to 1945 weighed with the assistance offered this usurper by the credulous politician Winston Churchill. His dual support vitally helped the establishment of communism in Croatia, and the same support has continued to this day through the truly massive outpourings of the dollars of the American taxpayer. Nacionalna vrijednost ognjišta je u tome što nas ono može svako vrijeme predstavljati pred cijelim svijetom, koje ono opravdalo naše pravo na filozofsku slobodu i državnu nezavisnost. Operation Slaughterhouse. 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 Operation Slaughterhouse.
Nacionalna vrijednost ognjišta je u tome što nas ono može u svako vrijeme predstavljati pred cijelim svijetom, što je ono opravdalo naše pravo na život, slobodu i državnu nezavisnost. Operation Slaughterhouse. Operation Slaughterhouse. Operation Slaughterhouse. Kamerad, woher stammst du? Kamerad, woher stammst du? Kamerad, 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 woher stammst du? Woher stammst du? Woher stammst du? Kamerad, woher stammst du? Woher, Kamerad, woher stammst du? 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 Kamerad, woher stammst du?
alle deutschen Sender. Angeschlossen sind die Sender des Generalgouvernements, Krakau, Warschau und Lemberg, sowie der deutsche Kurzwellensender mit Richtstrahler nach Ostasien. Der sowjetischen 50. Armee, General Petrov, Mitglied des obersten Sowjets, mit mehreren Offizieren seines Stabes, den Tod. Kampfflugzeuge bombardierten wichtige Anlagen in Moskau und Leningrad. Im Kampf gegen die britische Versorgungsschifffahrt versenkten Unterseeboote im Atlantik 7 feindliche Handelsschiffe mit zusammen 38.200 Bootregistertonnen. Das große britische Walfangmutterschiff Feindflug wurde durch Torpedotreffer schwer beschädigt. Kampfflugzeuge vernichteten nordostwärts Hull ein Handelsschiff von 10.000 Bootregistertonnen. Ein weiteres großes Schiff wurde durch Bombentreffer beschädigt. In der letzten Nacht griff die Luftwaffe den wichtigen Versorgungshafen Liverpool sowie Häfen und kriegswichtige Einrichtungen an der englischen Ost- und Südostküste an. Britische Bomber warfen in der Nacht zum 21. Oktober Spreng- und Brandbomben auf mehrere Orte in Nordwest- und Westdeutschland. Die Zivilbevölkerung hatte Verluste an Toten und Verletzten. Einiger Sachschaden wurde verursacht. 4 der angreifenden Flugzeuge wurden abgeschossen. Auf der Halbinsel Krim befinden sich die deutschen und rumänischen Truppen weiterhin in rastloser Verfolgung des geschlagenen Feindes. Im Donetsk-Becken wurde der Oberlauf des Donetsk an mehreren Stellen überschritten. Im Nordabschnitt der Ostfront durchbrach ein Infanterieregiment westlich des Wolchow eine stark befestigte feindliche Verteidigungszone in erbittertem Nahkampf und nahm 533 Bunker. An der Einschließungsfront vor Leningrad wurden mehrere Übersetzversuche des Feindes über die Neva abgewiesen. Die Luftwaffe unterstützte die erfolgreichen Operationen des Heeres auf der Krim durch wuchtige Schläge auf hochwertige Verbindungen des Feindes und fügte der Sowjetflotte schwere Verluste zu. Sie versenkte ein Handelsschiff von 3.000 Bootregistertonnen und beschädigte 3 Kriegsschiffe sowie einen großen Truppentransporter. Weitere Luftangriffe richteten sich gegen Moskau. Im Kampf gegen die britische Versorgungsschifffahrt vernichteten Kampfflugzeuge bei den Färöers einen Frachter von 2.000 Bootregistertonnen und versenkten vor der britischen Ostküste aus einem Geleitzug heraus 4 feindliche Handelsschiffe, darunter einen großen Tanker mit zusammen 29.000 Bootregistertonnen. 4 weitere Handelsschiffe des Geleitzuges wurden durch Bombentreffer so schwer beschädigt, dass mit dem Verlust noch weiteren Schiffsraumes gerechnet werden kann. Britische Flugzeuge warfen in der letzten Nacht Bomben auf verschiedene Orte Nord- und Nordwestdeutschlands, unter anderem auf Hamburg. 9 feindliche Bomber wurden abgeschossen.
hier mittendrin. Um uns die Einschläge. Wir pressen den Körper in die Erde. Die Feindgranaten suchen uns. Wir fühlen das Herz schlagen. Die Erdbrocken und Steine klappen uns auf den Rücken. Wir haben Dreck im Mund. Er war eben 5 Meter vor mir. Der Luftdruck war schwer. Die Gesichter tragen eine Starre. Verdammt, wir haben uns drin. Sie wollen hier bei uns durchbrechen. Sie versuchen es seit Tagen. Sie haben uns gerade was gefehlt. Im Augenblick kommen hier Schlachtflieger. Schlachtflieger greifen uns an, wollen uns jetzt in den Löchern, in denen wir ja geduckt liegen, durch das schwere Artilleriefeuer der Schlachtschiffe wollen uns jetzt in den Löchern ausräuchern. Sie bekommen Flakfeuer und drehen ab. Und können sie nicht erwischen hier. Der Feind setzt alles ein, um einen Stoß aus seinem Brückenkopf zu erreichen. An unseren Linien und an unseren Angriffsdivisionen verschellt er. Die Grenadiere hier kämpfen für dich zu Hause. Wir haben die Bereitstellung unserer Panzer erkannt, die heute Abend angreifen werden. Wir versuchen sie zu verschlagen, aber sie treffen. Er war wieder direkt hinter uns. Ich sehe ihn hier in der zerbröckelten Erde einen Käfer laufen. Welche Kleinigkeit hier ist das riesengroß. Wieder ein Einschlag vor den Schützen noch. Der Dreck, der Staub wirbelt hoch auf und verschmiert die Augen. Das macht schon gut. Wir halten diesen Feuerschlag aus und dann sind wir wieder am Zug.
Wir kommen wieder. Den ersten Kongress der Jugend Europas. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, Sie hier willkommen heißen zu dürfen. Ich begrüße besonders herzlich unsere italienischen Freunde und den italienischen Kooperationsminister Renato Ricci. Ich begrüße nunmehr im Namen Deutschlands, zugleich auch im Auftrag meiner italienischen Freunde, die Jugendführer Europas, die unserer gemeinsamen Einladung Folge leistend hierher gekommen sind, um durch ihre Anwesenheit und Mitarbeit die Kameradschaft der jungen Generation unseres Kontinents zu bekunden. Wir begrüßen Herrn Elola, den Nationaldelegierten und Staatsjugendführer von Spanien. Als besonders lieben Gast den Vertreter Japans, Exzellenz Takuma. Herrn Dr. Kletschkow, den Staatsjugendführer von Bulgarien. Herrn Probst Lohivori, den Vertreter der Jugend Finnlands. Professor Ordanic, den Staatsjugendführer von Kroatien. Herrn Minister Stang, den Staatsjugendführer von Norwegen. Herrn General Silvestro, den Staatsjugendführer von Rumänien. Herrn Macek, den Staatsjugendführer der Slowakei. Herrn Feldmarschallleutnant von Beldi, den Staatsjugendführer von Ungarn. Ich begrüße ferner die hohen Persönlichkeiten aus dem Ausland und Inland, insbesondere die Vertreter des europäischen Geisteslebens. Sie sind unserer Einladung gefolgt, um am heutigen Tag in Vollzug unserer Abmachungen und Vereinbarungen und zur Bekräftigung unserer Solidarität und Kameradschaft den Europäischen Jugendverband zu gründen, der als Zusammenschluss der hier vertretenen nationalen Jugendorganisationen einen Beitrag
Versuchen unseres Erteils zur europäischen Neuordnung darstellen soll.